Først og fremmest tusind tak for jer, som jo har meldt jer på til dagens webinar, som jo er omkring et meget specifikt emne, eller universitet, nemlig University of the Sunshine Coast, eller USC Australia, som universitetet også forkortes. Mit navn er Miki Krohmann Jensen, og jeg arbejder ved Studysea, og jeg har jo æren af lige at arrangere arrangementet her, eller webinaret her, og har fået besøg også af repræsentanten fra USC, Kirsten Tilbrook, som vi kommer tilbage til lige om lidt. Det her, det er dagsordenen, og jeg vil da gerne lige starte nu. En del af jer, kan jeg se, kender mig allerede, og jeg ved også, en del af jer, I har allerede søgt eller er i ansøgningsforløbet, og det er jo også rigtig fint. Jeg håber stadig, der er brugbar info, I vil få fra webinaret her i dag. Men lige kort omkring Studysea. Jamen, hvad er vi for en type virksomhed? Vi er en privat virksomhed, som har til huse i Odense, men vi hjælper naturligvis studerende fra hele landet med at få drømmen opfyldt om et udlandsophold, enten i form af studie i udlandet, det kan være et studieophold, det kan være en hel uddannelse i udlandet. Når vi snakker studiedelen, jamen så er vi så heldige, at vi har en masse gode og anerkendte og attraktive universiteter i udlandet, som vi er repræsentant for i Danmark, og de her universiteter, de betaler simpelthen for vores arbejde. Så det vil sige, hvis du kontakter os for hjælp og vejledning, jamen så i forhold til studier i udlandet, så er det gratis, fordi det er jo det udenlandske universitet, som betaler for vores arbejde. Og det betyder selvfølgelig også, at vi er begrænset til de universiteter, som vi har et samarbejde med, og der er lidt over 80 universiteter pt, som vi kan hjælpe til. Et af dem er selvfølgelig University of the Sunshine Coast, som det handler om i dag. Udover studievejledningen, så har vi også praktik, som vi formidler i udlandet. Det formidler vi gennem nogle forskellige praktikpakker. Det er desværre ikke finansieret af virksomhederne, som vi sætter praktikanter til. Så det betyder, at hvis man gerne vil have vores hjælp til praktik, så køber man en praktikpakke, og priser og så videre afhænger lidt af, hvad pakkens indhold, hvor meget hjælp man har brug for, og også hvor man vil hen i verden. Jeg hopper hurtigt videre til Studysea, og hvordan det egentlig er, at vi hjælper. Det kan være lidt en jungle, det her med at få arrangeret et studieophold eller uddannelse i udlandet. Der er rigtig mange ting, man skal have styr på, og det kan jo virke uoverskueligt, og det er derfor, vi er her. Vi prøver på at tage jer i hånden og være tilgængelig i hele forløbet, og gøre det så nemt og overskueligt som overhovedet muligt. I kommer måske kun til at gøre det her en gang i livet, måske 2, hvis I er heldige. Jeg sidder dagligt og hjælper studerende med det her, og har selvfølgelig en masse erfaringer baseret på det, som I kan drage gavn af. Selve forløbet, man kan sige, jamen nogle af jer har måske en tanke om, I gerne vil ud, så er egentlig det her afklaringsfasen, kan man sige. Vi skal have fundet frem til, jamen hvor er der et godt match, hvor kan jeg komme hen med de karakterer, jeg har, hvor har den rigtige uddannelse og de rette fag, hvad matcher med mine penge på. Når vi så forhåbentlig har fundet en match til dig, jamen så rykker vi ind i det, der hedder ansøgningsstadiet, og der hjælper vi selvfølgelig, eller vi skriver ikke din ansøgning for dig, men vi vejleder dig. Du får en ansøgningsvejledning fra os omkring, hvad der er for nogle dokumenter osv., der skal bruges til din ansøgning til universitetet. Så tjekker vi alting før vi sender ansøgningen videre til universitetet for at sikre alt det, som det skal være. En ting er selvfølgelig ansøgningen til universitetet, men der foregår også andre ansøgningsforløb, måske sideløbende eller efterfølgende. Og det er jo for eksempel det her med forhåndsgodkendelse af fag, hvis det nu er, at du skal på et studieophold, som leder din uddannelse i Danmark, så skal den del selvfølgelig på plads, og der skal bruges fagbeskrivelser osv., og det hjælper vi selvfølgelig også med at få den dokumentation på plads. Så kan der være, hvis det er en hel uddannelse, så skal uddannelsen godkendes til SU og eventuelt også udlandsstipendium, og der er også en masse papirarbejde i det, eller dokumentation, som skal bruges fra det udenlandske universitet for at realisere det.
Men heldigvis så er det sådan, at langt størstedelen af dem, der søger igennem, og faktisk over 98%, de ender altså også med at blive optaget. Og når man så er optaget, jamen, så er man i det her næste stadie, som kaldes pre-departure-stadiet. Når jeg er optaget, så får jeg for os en pre-departure guide, som er specifik til det land, I skal til, som ligesom ridser alle de her praktiske ting op, som skal på plads, før man egentlig er klar til at rejse afsted. Så det kan være alt fra forsikring og visum og så videre. På vores mest populære destinationer, der har vi også Facebook-grupper, som du bliver inviteret ind i, så du også kan connecte med andre, der eventuelt skal afsted sammen med dig, eller er på destinationen allerede, eller måske har været der før. Legat eksempel sender vi også ud til dig, med eksempel på en god legatansøgning med bilag og så videre, så du kan få startet på legatsøgning. Under hele forløbet, som sagt, er der nogle spørgsmål, så har jeg adgang til en personlig vejleder, i de fleste tilfælde mig. Og der er jo ikke nogen dumme spørgsmål, så I skal jo endelig tage fat i mig, hvis der er noget. I forhold til next step efter pre-departure, det er selvfølgelig at rejse afsted, og i de fleste tilfælde, eller ikke i de fleste tilfælde, altid så har vi universiteter, som har rigtig god support for internationale studerende, og det er jo selvfølgelig oplagt, når man er på destinationen, jamen, hvis der er noget, så tager man fat i skolens kontaktperson på skolen, men der kan nogle gange være ting, som måske man ikke ved, hvem man skal tage fat i, eller man måske har brug for noget meget specifikt i forhold til SU eller lignende, så tager I selvfølgelig også fat i os, så skal vi nok være behjælpelige. Når I så kommer hjem igen, så er egentlig en del af det, vi kalder vores alumne-netværk, som består af tidligere studerende og praktikanter, som vi har sendt ud, eller som gennemført et ophold i udlandet igennem Studysea. Og der er lidt forskellige rabatfordele, og der er nogle hvad skal man sige, Facebook-gruppe, LinkedIn-gruppe også, som man vil til at sige, at kan netværke i. Og så har der undtaget ikke, bortset fra de sidste 2 år her under pandemien, men ellers så har vi nu en sommerfest en gang om året også, typisk afholdt her i Odense, som man bliver inviteret med til. Altså det var bare lige sådan meget kort lige omkring Studysea. Med det, så tænker jeg, it is time to let Kirsten tell us a little bit more about University of the Sunshine Coast, and I will go ahead and enable you to share. Kirsten, first of all, thanks a lot for being available here. I know it's evening your time, but we really appreciate that. Thank you, Mickey. I'm looking forward to sharing with everyone about USC. Thanks, and I hope you are now able to share your presentation as well. Yes, just bear with me while I switch over. Okay, you're seeing my screen now? Yes, amazing. So good morning, everyone. Thank you so much for joining with us today and giving me the opportunity to speak with you about USC and the study options that we have here at the University of the Sunshine Coast. Thank you so much, Mickey and Studysea, for inviting us along today also. So my name is Kirsten Tilbrook. I am an international admissions and recruitment officer here at the University of Sunshine Coast. I've worked for the university for around 8 years now in different capacities in the international office, including student services, admissions, recruitment. I've been very blessed and fortunate to be able to travel to Denmark twice pre-pandemic to meet with Mickey and the team. I speak on behalf of USC and my colleagues. We're very excited that Australia has now opened its borders to international students, and we look forward to welcoming new students back onshore and on campus. And we've just celebrated orientation for our first semester intake last week, and it's been amazing to be meeting with students and seeing the campus come to life again with new faces, and yeah, we're very excited for the movement forward.
So I am an Aussie. I was born and raised in North Queensland. I've lived most of my life in Australia. I did spend some time living abroad, and for me, that's where my passion for this industry was ignited in the experiences I experienced living abroad. As a mature age student, I came back and studied a Diploma of Creative Industries at USC, where my focus was on marketing and event management. As I mentioned, very passionate about study abroad opportunities and what that can give to young people as they are building their careers and, you know, exploring the world. That's what we're all here to do. And for me, what I love about the Sunshine Coast is our lifestyle here. I love to be outdoors. If I'm not in the ocean, I'm climbing a mountain somewhere, exploring a rainforest, waterfalls. There's a lot to see and do here on the Sunshine Coast, and I'm excited to share a little bit of that with you today. So some quick facts. Australia is the 6th largest country in the world. In Australia, our language we primarily speak is English, and we call ourselves Aussies. And if you have the opportunity to come and study down under, you will quickly learn this language of slang that we use, where we have our own interpretations of the English language and words that are uniquely known to us and use on a daily basis. So it will bring you a lot of joy, that's for sure. Our Indigenous Australians are known as Aboriginal and Torres Strait Islander people. USC was founded in 1996, so we are one of the youngest universities in Australia, but we have surpassed over 20 years and building multi-campuses here in Southeast Queensland, where we are located. So just a little, this is a zoomed in image of Queensland. So we're on the east coast of Australia, and you can see here the nearest capital city is Brisbane, which in the state of Queensland. So we have an international airport here in Brisbane, and 1 hour by car or transit bus or train, you can travel from Brisbane to the Sunshine Coast, where our main campus is located here at Sippy Downs on the Sunshine Coast. We're centrally located in the Sunshine Coast region. So south of the university, we'll see Caloundra, where we have this whole stretch of coastline, beautiful beaches, lots to explore. We also have a local airport here, which flies regular flights to Sydney, Melbourne, south to some of the larger capital cities in Australia. This is an aerial shot of our Sippy Downs campus. So you can see here the main campus buildings are located. Most of the classrooms are in these buildings here. Central building here is our library. Generally, we have classes. Class times will allow students to schedule your class times back to back, because between each classroom, lecture or tutorial, it's generally only a 5-minute walk in between those buildings. We also have a couple of private accommodation holders on over here, around a 10-minute walk from campus. You walk through the pathway over here, and you can see in the foreground there, or the far ground, I should say, is one of our local beaches. So that's around a 10-minute drive from campus. Some students do opt to find their own private accommodation a little closer to the coastline, but we find many seeking accommodation here on campus where they can walk to and from classes and be housed with students in similar positions of short-term accommodation. Over here in this section here, you'll see our sporting precinct. I'll talk a little bit more about that later. We are located in Mooloolah River National Park, and you'll see the campus has been built with it is built on a wildlife reserve. So our structure has been built with sustainable buildings, but also with this foreground, which is a pathway to our local kangaroo
community where they pass through here quite regularly. So some key statistics around USC, we have approximately 18,000 students enrolled. Within that, we say around 10% of our student cohort are international students. Our median age is 26 years of age. Now that's a mixture of international and domestic students. Given that in Australia, some students choose to take a gap year or take a couple of years of working before they return to study at a later time, but we have a mixture of ages of school, leavers, and students coming back at later time. 85% of our USC graduates are employed within 4 minutes, that would be amazing, 4 months of finishing their degree. We have over 50 study areas, and as a student coming to study abroad or diploma with undergraduate elective courses, you have over 280 course choices to choose from. We are one of Australia's highest rated public universities for learning resources, overall experience, social equity, student support, skills development, and teaching quality. As I mentioned, 10% of our student cohort are international students, and those students come from over 72 countries worldwide. Our program offerings include undergraduate programs, postgraduate programs, study abroad, double degree top-ups, diploma programs. So the double degree top-ups are perhaps for anyone studying an AP degree and looking to come and study at USC for 1 year and attaining their bachelor degree. We also have diploma programs and English language programs for anyone coming to study English language. USC offers a wide range of courses within those study areas, including business, tourism, creative industries, design, communication, health, humanities, psychology, social science, law, criminology. There's a lot to choose from. Our most popular programs in undergraduate studies are the Bachelor of Animal Ecology, Bachelor of Business, Bachelor of Criminology and Justice, Information Communication Technology, and our Sport and Exercise Science programs. The study abroad program allows students to come and study for a short semester-based program. So within the study abroad program, you can choose from either a 3 or 4 course option. And within that study abroad program, if you are currently enrolled at a university in Denmark, you would have the opportunity to earn credits towards your degree when you transfer that back to Denmark. And as well as in that study abroad program, you can choose your courses, 3 or 4 courses from a wide range of the USC schools. You don't necessarily have to choose them all from one school. So if you are interested in branching out your studies to perhaps study, some creative industry studies, some law subjects, to vary what you're already studying, then that, of course, is an option for you as well. This may be a little bit more of what I've already spoken about, but the study abroad program is either a 1 semester or 2 semester program. You enroll in the classes. All the classes are chosen from our undergraduate bachelor programs. So you would be enrolled in classes with local Australian students or perhaps other international students that are studying a full bachelor degree. And it's an opportunity for you to have an academic and cultural adventure, which is a wonderful thing to be doing. We also have the option of enrolling in a diploma program. So the diploma programs on offer, quite popular for students that are perhaps already studying at a university, is to study the diploma in general studies. And I'll talk a little bit more about that, but there's a few other options. There's diploma in business, communication, outdoor environmental studies, social science. So the diploma program
is a 2-semester program, so a 1-year program. Again, you're enrolled in undergraduate courses with locals, and you enroll in an extensive catalogue of undergraduate courses. So within this, if you are currently studying at a university in Denmark, you could be eligible to earn up to 4 courses credit, 4 courses credit, and complete the diploma program in 1 semester, which is a wonderful opportunity. You graduate with an Australian diploma qualification. You're also invited to attend our international ceremony of completion. And within this program, you are entitled to additional discounts on local public transport. But it's the ceremony of completion is a wonderful opportunity. As I mentioned, you graduate with a diploma, you participate in the ceremony of completion, which is a wonderful way to finish your studies here at USC, whether you are here for the 1 semester. Students that are coming to study a top-up with the AP degree, you would also be graduating with an award, so you will also be invited to attend this ceremony of completion with cap and gown, you parade on stage, we have a celebration party afterwards, and it's a wonderful way to finish the end of your studies here with your fellow international students. USC has 2 academic intakes per year for the undergraduate programs. So you'd be looking at commencing in either semester 1, which begins in February, which just last week, and ends in June. The 2nd semester intake commences in July. For this coming year, it's 25th of July 2022, and that one, the course teachings and exam period ends in November 2022. Just further to that, generally students who do come and study for the semester-long program, for example, this program here, if you're commencing in July with your studies finishing in November, your Australian student visa, and Mickey might explain a little bit more about that to you also, the Australian student visa would allow you to stay in Australia up until the end of January. So you have a little bit of extra time there to enjoy a summer break and perhaps go off traveling to see a little bit more of the country as well. In 2020, when the world faced new challenges that it hadn't seen before, USC introduced the International Student Outlook Scholarship, the ISO Scholarship. The ISO Scholarship is awarded to any student commencing in 2022. It's a 15% tuition fee reduction off the officially published tuition fees. And you don't need to apply for that. That's automatically awarded to you at the time of being issued your offer letter. We have a range of student health and wellbeing services available on campus. This week, we're actually celebrating Connection Week. So I'm seeing a lot of these clubs, societies, services popping up across campus. It's been amazing to see so many students engaging with those groups as well. So from academic and learning advice to student success guidance, we have safe 24-hour on-campus security, health and wellbeing initiatives. Our student guild is a large centre located just under the international office actually, and they have clubs, societies, student groups. They've always got lots of activities happening and social events as well. I don't know that I've tried this before in my video. Let's see if this works. This is a little clip.
We see it, but there's no sound. So that's a little snippet of our orientation. Oops, we're going to go again. Oh, there we go. That was just a little snippet of our international orientation welcome that we host each semester for international students. We have experienced some weather events over the past week, which has thrown us a little, but tomorrow we're actually hosting our welcome day on campus, and I personally can't wait just to cuddle a koala, as well as getting to talk to some students and show them a little bit more about campus. But yeah, it certainly gives you an overview of what a snippet of what our welcome to Sunshine Coast is. Our high performance sports centre, as I mentioned before, short walk, 10 minutes from the main campus. Here we have the Australian Cycling Academy. We have social sports as well as competitive sports, field and athletics. As a student of USC, you're welcome to participate and become involved in any of the sports that are on offer, as well as accessing the facilities, the swimming pool, the gym. I actually swam in my lunch break today. It was a beautiful, beautiful sunny day. So that's a little bit about a high performance sport. But if particularly you're interested and you compete at an athletic national or state level, then we can connect you with our high performance sports centre and offer you the opportunity to continue with your sporting prowess while you are in Australia. A little bit there on the private accommodation. As I mentioned, this is not owned by the university, it is privately owned, and you would book on site with the managers directly. These apartments, each apartment has 4 bedrooms. It's a shared accommodation arrangement. Each student has their own bedroom, their own bathroom, their own study area within their own private room, and you share a kitchen, but you share the kitchen, lounge, outdoor area, and yeah, so that's as I mentioned, 5 minutes walk. There's also some shared facilities there, including the pool, tennis courts, basketball. A lot of activities are held within the private accommodations for students and by students. And you also have the option when you're applying for that private accommodation, whether you want to share with males, females only. You can also mention if you only want to be housed with Australians or you don't mind. But it's a very popular option for students when they first arrive to the Sunshine Coast. So the Sunshine Coast, conveniently located close to some very spectacular places to visit in southeast Queensland, including, as I mentioned, our Glasshouse Mountains for hiking, national parks. We have Queensland's capital of Brisbane, only a short bus or train ride down to Brisbane, where you can visit museums and art galleries. There's a whole range of entertainment precincts offered in Brisbane as well. From the Sunshine Coast Airport or from the Brisbane Airport, you also have the option to travel north and visit the Great Barrier Reef, or south to Sydney, Melbourne and beyond. There's a lot of options. So why choose USC? Beside the fact that we have this incredible climate, amazing facilities, our campus is provide you with a 5-star education and a wide range of study options. Majority of your studies will be with Australian students, so you are offered that real Aussie experience, as well as being provided
excellent academic support and modern campus with world-class facilities. So if you're interested in studying at USC, perhaps you might like to follow us on Instagram or Facebook, where you keep up to date with what's happening on campus. We quite often have student takeovers and providing you an insight to what campus life looks like, as well as program information and social activities happening in and around the Sunshine Coast. You're welcome to reach out to us directly, but of course, Studysea know everything there is to know about USC and how to apply, and can help answer any of your study abroad questions that you might have as well. So thank you everyone for joining with us this morning. We hope to see you at USC real soon. Thank you, Mickey. Thank you so much, Kirsten, for this wonderful presentation. I will try to see if I can share my screen again. Let me, yeah. Sorry, I've stopped sharing now. No problem. Let's see. No, okay, I need to reclaim host role. All right. Cool. Ja, men tak til Kirsten. Nu skal vi tale om det med pengene, fordi det er jo ikke helt gratis at tage til udlandet og studere. Vi er jo heldige herhjemme, men der koster det altså ikke noget at gå i skole. Det gør det de fleste steder uden for landets grænser, og det gør det også i Australien. Men heldigvis så findes der nogle rigtig gode ordninger, også fra det offentlige, som giver jer nogle muligheder for at få nogle penge med fra staten. Og en af dem, det er jo udlandsstipendieordningen, som har eksisteret siden 2008. Essensen i den her ordning er egentlig, at taxametertilskud, som en dansk uddannelsesinstitution modtager, kan du som studerende de penge tage med dig til udlandet til at finansiere den tuition fee, altså studieafgift, som der er på universitetet i udlandet. Man kan få udlandsstipendium med fra staten i op til 2 år. Man kan få det med enten til en hel uddannelse på kandidatniveau, altså ikke bachelordelen, men kun kandidatdelen. Og man kan få det med til et meritgivende studieophold som led i en dansk videregående uddannelse. Og det kan selvfølgelig også være på bachelorniveau, eller for eksempel som led af en anden type videregående uddannelse, for eksempel erhvervsakademiuddannelse. Meritgivende vil jo selvfølgelig sige, at det er et ophold eller nogle fag, som skal meritoverføres tilbage til din uddannelse i Danmark. Så det skal altså godkendes af din uddannelsesinstitution i Danmark, for at du kan få det her udlandsstipendium med. Satserne, altså det beløb, du kan få med, det afhænger dels af den uddannelse, du læser, men ved studieophold kan også afhænge af de fag, du tager i udlandet. Her der har I satserne for udlandsstipendium til studieophold, til study abroad studieophold, og satserne her er baseret på et semester af 30 ECTS. Der skal man lige være opmærksom på, at læser man færre end 30 ECTS, eller tager man for eksempel et fag som fjernstudie, som er tilknyttet sit universitet i Danmark, jamen så får man jo tilsvarende mindre med i udlandsstipendium. Læser man en universitetsuddannelse, så den laveste sats, man kan få med til et semester, det er 22.150 kroner. Den højeste sats, den hedder 46.150 kroner. For professionsbacheloruddannelser, som i øvrigt også i nogle tilfælde kan blive udbudt af et universitet, der ligger den altså mellem 28.000 og ca. 68.000 kroner per semester. Erhvervsakademiuddannelser, det er for eksempel uddannelser som markedsføringsøkonom, serviceøkonom, multimediedesigner osv., datamatiker, den ligger på mellem 28.000 og 54.000 kroner. Typisk vil, både med universitetsuddannelser, men også erhvervsakademiuddannelser, typisk vil samfundsvidenskabelige uddannelser, humanistiske uddannelser ligge på den lave sats, hvor tekniske uddannelser, hvis vi siger universitetet, jamen medicin, ingeniør, IT, det ligger på den høje sats.
kommunikation sjovt nok ligger lige ind imellem på et par 30.000 kroner. For ved erhvervsakademierne, så er det sådan noget som multimedia design og datamatiker, der ligger i den høje ende. Skibsfører, skorstræk maskinmester, jamen der er den publicerede, den publicerede sats, så det her det er noget, der er oplyst ind på su.dk. Der er den 54.000 kroner. I realiteten så får studerende typisk lidt mindre med. Det er lidt svært, det er desværre ikke så gennemsigtigt, fordi selv hvis ens uddannelse, måske man per ens uddannelse er berettiget til den helt høje sats, så kan man godt være i en situation, for eksempel mange ingeniørstuderende vil jo på papir være berettiget til den højere sats, men hvis du så for eksempel vælger nogle fag, som for eksempel nogle businessfag, de går til den lave sats, så kan du godt risikere at få et mindre beløb med. Så hvis man har muligheden for det, vil jeg jo, når man går op i det med økonomien, eller hvor mange penge man får med, så kan det give en mening at vælge de dyreste fag, altså tekniske fag, når man er afsted på sit studieophold. Udlandsstipendiet, jamen det er jo ikke nogen forvekslet med legater og sådan noget, man skal gøre sig fortjent til og så videre. Nej, sådan fungerer det ikke. Altså så længe du er SU-berettiget, og du får dit udlandsophold, dit studieophold godkendt som en del af din danske uddannelse, så skal du også nok få dit udlandsstipendium med. Udover udlandsstipendiet, så er der jo selvfølgelig SU, som du får herhjemme. Det kan du også få med. Det vil selvfølgelig være satsen for udeboende SU, at du får med. Så er der SU-lån og supplerer med, det er også en mulighed, og så er der udlandsstudielån, hvor maksbeløbet pt. Er på ca. 111.000 kroner. Udlandsstudielånet kigger kun ind, når det er, at ens udlandsstipendium ikke dækker hele studieafgiften på universitetet i udlandet. Så for eksempel får man den lave sats, de her ca. 22.000 kroner, så er der mange steder i udlandet, hvor at der vil være en egenbetaling, altså hvor studieafgiften er højere. Der kan man så overveje at låne fra staten via udlandsstudielån. Der er selvfølgelig et maks på de der 111.000 kroner, men hvis det kun er et semester, man skal afsted, så i de fleste tilfælde, så kommer man ikke over det beløb her. Hvis vi lige kigger på en anden spændende mulighed, der også er det her med at læse, hvis du har afsluttet en bacheloruddannelse eller professionsbachelor i Danmark, så har du muligheden for at læse videre i udlandet, blandt andet på University of the Sunshine Coast. Og det giver rigtig god mening. Dels er der en masse spændende muligheder, der er også rigtig gode finansieringsmuligheder. Og det er der altså ikke så mange, der ved, men der er rigtig mange penge at hente her også, fordi i princippet, lidt ligesom ved studieophold, ja, men så er der jo igen udlandsstipendiet. Her er der beløbene sådan bundet op på typen af uddannelse, så for eksempel, og så er den så sat op for her, de beløb, der vises her, er sat op for en uddannelse, som godkendes som en 2-årig uddannelse på kandidatniveau, altså bestående af 120, hvad der svarer til 120 ECTS, så vil det være på de billigere uddannelser 88.600 kroner, du kan få med i udlandsstipendium, og mellemsatsen, kommunikation, naturvidenskab osv. ligger på 126.200 kroner, og så har du IT, medicin, marinbiologi, fysik, ingeniøruddannelse, som ligger på den høje sats af de her 184.600 kroner. For at få det her med, jamen, så skal din uddannelse godkendes til SU. Den skal, hvis ikke den allerede er på det SU kalder deres fast track liste, så skal den op på listen. Det tager 2-3 måneder. Det er selvfølgelig noget, vi hjælper med. Men igen, hvis din uddannelse ikke allerede er på SU's fast track liste, så kan du gå ind, hvis du er i tvivl om, hvor meget får jeg med, så kan du gå ind og kigge på fast track listen og finde en anden lignende uddannelse inden for samme felt eller fag, og så vil der stå der, hvad sådan en uddannelse er godkendt til udlandsstipendium. Så kan du tage udgangspunkt i det, når du skal lave dit budget. Men meget attraktivt i hvert fald, hvis du for eksempel er IT-studerende eller ingeniørstuderende, jamen, så får du altså rigtig mange penge med, og der er altså en del steder i verden, at du kan komme hen uden selv at skal betale noget. Det vil altså sige, at i mange tilfælde kan du læse en masteruddannelse gratis, finansieret via det her udlandsstipendium. SU-lån og udlandsstudielån er altså også en mulighed til helt kandidat i udlandet. Snakker vi helt bacheloruddannelse i udlandet, så er det meget mere begrænset, fordi så er det altså kun SU'en og SU-lån, man kan få med fra det offentlige i hvert fald.
Resten må man så sætte sin lid til legater, eller de her øvrige finansieringsmuligheder, der er. Legater er, og jeg taler af erfaring, en rigtig god ting at bruge sin tid på. Jeg har selv læst i udlandet, og jeg lykkedes med at få hele min studieafgift, i hvert fald dækket af legater fra private fonde, hvor rigtig mange var fra private fonde i Danmark. Scholarships, når jeg skriver scholarships her, så mener jeg for eksempel, Kirsten talte omkring ISO scholarshipet, som USC har. Det vil sige, det er en form for, det kan hedde mange ting, det hedder scholarship, det kan hedde award, det kan hedde bursary og meget mere. Det er jo en form for rabat typisk, at man får på studieafgiften, altså fra det udenlandske universitet. På vores hjemmesider bruger vi terminologien scholarship, så vi ikke forveksler det for eksempel med udenlandsstipendium eller legater. Arbejde under sit studie. Der er sket nogle ting, blandt andet i Australien her efter corona og genåbning, som i hvert fald indtil videre betyder, at du kan arbejde fuld tid ved siden af dit studie. Og Australien er så en af de lande, hvor at lønningerne jo også er ganske fine, også selvom det blot er et studiejob ved siden af dit studie. Det er lidt forskelligt, hvordan reglerne er omkring at arbejde i udlandet som studerende. Der er også mulighed for at få noget erhvervserfaring, altså fuldtidserhvervserfaring efter afsluttet uddannelse, blandt andet i Australien, hvis du har læst i mindst 2 år, som også er rigtig attraktivt. Andre finansieringsmuligheder, jamen der er jo muligvis også banken, kassekredit og lignende, så der er rigtig god idé, hvis man har sparet nogle penge op også, eller måske har nogle forældre, der kan hjælpe en. Det var lige sådan meget hurtigt omkring finansieringsmuligheder. Studysea, jamen hvorfor søger vi at Studysea? Jamen, kort fortalt, jamen, men det er jo gratis, så det koster dig egentlig ikke noget at benytte dig af vores hjælp i mange tilfælde, ikke i mange tilfælde, men i nogle tilfælde vil det faktisk også, fordi vi har forskellige aftaler med98 du skal spare nogle penge på studieafgiften. Personlig vejledning får du under hele forløbet. 98% og 98% af vores ansøgere optages. Det er værd at lige at nævne, der er jo selvfølgelig forskel både i forhold, der er en lavere andel som optages, hvis vi snakker for eksempel helt uddannelse, og der er selvfølgelig også forskel på, hvis du søger et businessprogram, eller du søger medicin. Der er selvfølgelig sværere at blive optaget på et medicinprogram. Søg med kort varsel, det er mest med henblik på jer, som overvejer et studieophold, free mover eller selvarrangeret studieophold gennem Studysea versus at tage på udveksling igennem jeres universitet i Danmark. Og det er jo fordi ofte så ligger sådan en udvekslingsfrist 1 år i forvejen. Der er mange, der forveksler det, fordi når du søger gennem Studysea, så er det altså ikke 1 år i forvejen, at du skal søge. Du skal selvfølgelig nå at have tid til, at din skole kan behandle din ansøgning om at få godkendt, altså forhåndsgodkendt fagene. Men ellers så den frist, der gælder, det er det udenlandske universitets frist. Og den ligger ofte kun nogle få måneder før der egentlig er studiestart. Ja. Gratis verificering af eksamenspapirer, mulighed for at rejse med for eksempel ven eller kæreste. Vi som udgangspunkt har ikke nogen begrænsning på antallet af studiepladser, og det er også en af grundene til, at sådan en stor procentdel af vores ansøgere optages. Så som udgangspunkt, opfylder du adgangskravene, så vil du typisk kunne blive optaget. For tips til legat, søgning og eksempel på den gode legat-ansøgning, mød studerende via Facebook-grupper, bliv en del af vores alumnenetværk. Og ja, det vil jeg også godt prale lidt af vores attraktive udbud eller valg af universiteter og destinationer, vi samarbejder med. Igen, kigger du på udveksling gennem dit skole, jamen så er det jo sådan, der vil man være begrænset til nogle meget få pladser, og man vil også være begrænset til at tage til de skoler, hvor ens skole har et udvekslingsaftale med. Og det er jo sådan, for at have en udvekslingsaftale, så skal der være en balance. Der skal være nogen fra Danmark, der er interesseret i at rejse ud, og den skal også være den anden vej. Og det begrænser lidt, fordi det er ikke alle, der lige... Det kan godt være, at København måske er attraktiv for udenlandske studerende, men det er altså ikke alle, som brænder lige så meget efter at komme til Syddansk Universitet i Odense eller Aalborg Universitet. Ja, så det begrænser lidt de muligheder, der er for udveksling. I vores tilfælde, jamen, der går det kun én vej, så vi ikke begrænser den her balance, og det betyder også, at du kan komme til nogle rigtig fede destinationer, og også rigtig gode universiteter. Yes. Nu står der 70, men har over 80 universiteter. Igen, det er ikke alle vores universiteter, som kan optage for eksempel semesterstuderende, og igen, det er heller ikke alle vores universiteter, hvor man kan læse en hel uddannelse på. Så det er lidt forskelligt, hvordan det samarbejde er med de forskellige skoler, hvad der er muligt.
Overblik over økonomi og finansieringsmuligheder. Vi har budgetskabeloner liggende. I nogle tilfælde har vi ikke kun et skabelon, men måske også et eksempel på et budget, altså hvor alle beløb og så videre er inde, som vi kan dele med jer. Og det er jo selvfølgelig også noget, man skal bruge til sin legatsøgning. Undtagelser i optagelseskriterier, jamen det vil sige, ofte vil man se, at der står nogle ting på universitetets hjemmeside, men at man måske er der lidt mere lempelige krav, når man søger ind igennem Studysea. Blandt andet for eksempel i forhold til engelsk, der vil det ikke alle steder, men i mange tilfælde måske man kan optages baseret på den karakter, man har i engelsk fra gymnasiet. Vi gør, hvad vi kan for at gøre det så nemt og overskueligt at blive optaget og ansøge for danske studerende. Hvis vi specifikt taler University of the Sunshine Coast, som allerede er forholdsvis fleksible i forhold til engelsk, som godt kan godkende dig eller optage dig baseret på din karakter i engelsk fra gymnasiet. Derudover, hvis nu du ikke har den rette karakter i engelsk fra gymnasiet, så kan du komme ind på vores kontor her i Odense og tage en gratis skrivetest. Det tager omkring en time, eller det tager en time. Du får en time til at lave testen, og så kan USC optage dig baseret på, hvordan du klarer dig i den test. Så det vil være gratis, frem for eksempel skulle ud og betale for en engelsk sprogtest. Ja, næste skridt, hvis du ikke allerede har søgt, og har nogle spørgsmål, måske så kunne det være, at det kunne være en god idé med et vejledningsmøde, og der kan du endelig tage fat i os eller mig. Er du afklaret, at du bare gerne vil i gang med at søge, så sig også lige til, så skal vi nok lige sende en ansøgningsvejledning. Det er vigtigt for Studysea, hvis vi skal være inde over og skal kunne hjælpe dig, at din ansøgning den bliver sendt ind på den rigtige måde, altså det vil sige igennem Studysea, at det bliver tilknyttet Studysea, det vil sige, at det udlandske universitet, du nu søger til, skal jo vide, at vi er din, hvad skal man sige, din agent, så at sige, her i Danmark og kan hjælpe dig. Min mail, miki@studysea.dk. Og med det, så tror jeg faktisk, at vi meget gerne vil besvare spørgsmål fra jer.